فیلیپ دوست بلازی، وزیر خارجه فرانسه 2005 2007، وزیر همبستگی 2004 2005، وزیر فرهنگ 1995 1997، وزیر بهداشت 1993 1995 و مشاور ویژه و معاون دبیر کل ملل متحد. Le moment est donc venu, mes amis, de dire d'ici de Paris, premièrement, que tout déplacement ne serait acceptable que si les sont en charge de la protection des habitants. Que deuxièmement, comme le secrétaire général des Nations Unies l'a rappelé récemment, aucune décision ne pourrait être prise sans l'aval des habitants d'Ashraf et de leurs représentants. En ce jour international des droits de l'homme, je suis plus que jamais à vos côtés, aux côtés des braves et des héros dont vous parliez tout à l'heure, Madame, qui se battent pour la démocratie, pour la liberté et pour la paix. Oui, aux côtés de ceux qui se battent contre les dictateurs, avides de crimes, de tortures physiques ou physiologiques. Je serai là pour le dire au secrétaire général, ne doutez pas de sa détermination, nous sommes à vos côtés. ژنرال دیوید فیلیپس، فرمانده ارشد نیروهای حفاظت اشرف 2004 2005، فرمانده پلیس نظامی آمریکا 2008 2011، مشاور ارشد ژنرال پتراوس در فرماندهی نیروهای ائتلاف در عراق. And it wasn't rhetoric. I witnessed firsthand equal rights in action at Camp Ashraf. I spent a significant amount of time living and working at Camp Ashraf. I have the pleasure to know almost every senior leader of the MEK at Ashraf and a significant number of their junior members. After the vetting process was completed, I brought the message back to Madam Parzai, then Commander, now I refer to as Madam Zora, Mr. Davari, and many of the other leaders, that they were now classified as protected persons under the Geneva Convention, and I was personally charged with their safety and security, a mission which I took very seriously and to this day take very seriously. Yes, even now, though I am no longer responsible directly for the safety and security at Camp Ashraf, I still feel morally responsible. آندره گلوکسمن، نویسنده و فیلسوف از فرانسه. دکتر سینتیا فلوری، فیلسوف و استاد دانشگاه، از بنیانگذاران شبکه بین المللی زنان فیلسوف. پروفسور آلن درشویتز، معروفترین وکیل جهان در پرونده های جنایی، از برجسته ترین وکلای مدافع آمریکا، صاحب کرسی فلیکس فرانکفورتر در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد، برنده جایزه ویلیام داگلاس به خاطر رهبری مبارزه برای حقوق مدنی و انسانی. And the solution is in the hands of this administration. It is in the hands of the President of the United States, who is meeting with the head of Iraq. And if the President of the United States sits silent during that meeting, the head of Iraq will leave that meeting thinking he has an imprimatur to go ahead and close Camp Ashraf. Silence is not an option for the President. Silence is complicity. And جفری رابرتسون، وکیل برجسته انگلستان با رتبه مشاورت ملکه،
اولین قاضی دادگاه ملل متحد برای سیرالئون، متخصص حقوق بین الملل و نظریه پرداز حقوق. There is no doubt that al-Maliki was the man who ordered the attack in 2009. There is no doubt he was the man who ordered the attack in 2011. He bears command responsibility in international law for perpetrating what is a crime against humanity. My suggestion is perhaps that when he comes to Washington next week, he should not be feted, he should be arrested. بیل ریچاردسون، کاندیدای ریاست جمهوری، وزیر انرژی آمریکا 1998-2001. At the same time, we look at the situation at Camp Ashraf, and things have not gotten better in the last 6 months. In fact, right now this is the most important human rights issue, I believe, affecting the international community. The special representative of the Secretary General has said just on Tuesday that the Human Rights Commission must complete its processing to ensure and give time for resettlement of Ashraf residents into third countries. The government of Iraq, however, remains defiant. And my hope is that my president, President Obama, who meets Prime Minister Maliki in Washington next week, will be strong. And I believe he will be strong. اندرو کارد، رئیس دفتر رئیس جمهور آمریکا 2001-2006، وزیر راه و ترابری 1992-1993. Next week, President Obama will be meeting with the Prime Minister of Iraq. I pray that President Obama is not silent. The United States promised that the people of Camp Ashraf would have the Geneva protections of a protected people. The United States has an obligation to follow through on that promise, and it has a responsibility to make sure that Prime Minister Maliki fully understands the promise and that there are consequences if it's not kept. پاتریک کندی، سفیر میچل ریس، مدیر سیاستگذاری وزارت خارجه آمریکا 2003-2005، نماینده ویژه در ایرلند شمالی تا 2007. We can continue to pressure Prime Minister Maliki to delay closing the camp. When he comes to Washington next week, President Obama must tell him to keep the camp open and allow the UNHCR to do their work. If Benghazi, why not Ashraf? The international community has a responsibility to protect the innocent residents at the camp. اینگرید بتانکور، کاندیدای ریاست جمهوری کلمبیا، گروگان فرانسوی کلمبیایی. ژان فرانسوا لوگاره، شهردار منطقه 1 پاریس. اود دوتوان، بنیانگذار فروم زنان برای اقتصاد و جامعه. نخست وزیر سید احمد غزالی. پاولو کازاکا، نماینده پارلمان اروپا 1999-2009.